Yeah. Ɔdɔfoɔ Nyankopɔn nhyira wo. Ɔnte n'anim nkyerɛ wo. Ɔnhwɛ wo so. Ɔnka wo ho. Ɔnyi wo mfiri san ne mmusuo nyinaa mu. Wɔn a wɔhwɛ me ɛfiri ahyɛaseɛ ɛrebɛsi ɛnnɛ nyinaa, deɛ a meka ne sɛ Onyame nhyira mo nyinaa. Onyame mma adeɛ biara a moyɛ biara nkɔ nkan. Onyame mma deɛ a mode mo nsa bɛsɔ mu nyinaa ɛnyɛ nhyira. Nnome ne ɔhaw ne musuo deɛ srɛ Nyankopɔn sɛ ɔma no mpare mo. Sɛ ɛnnɛ ɛna yɛda ɛdi nkan so a wo so wohwɛ me a, ɔdɔfoɔ ɛha yɛ Den TV. Mesrɛ wo ara sɛ wobɛkɔ me mmoa na woasubscribe na woalike na woagya wo comments na woahyɛ nso ma obi anya bi ahwɛ. Ɛnnɛ anwummere me ne wo bɛdi nkɔmmɔ. Na nkɔmmɔ a me ne wo bɛdi yɛ E-Levy ho nsɛnsɛm yi a. E-Levy ho nsɛnsɛm yi de nsɛm bebree ɛbɛba. E-Levy de asɛm ɛbɛba Ghana. E-Levy de twadebɔ ɛbɛba Ghana Parliament. E-Levy de nsɛm bebree ɛbɛba adwaman so. E-Levy nsɛnsɛm yi na yɛ speaker Honorable Usman Bagwen na ɔyare nti na ɔkɔ akɔhwɛ ne ho yareɛ. Nti ɛma a ɛyɛ ne deputy ɛyɛ Joe Osei-Wusu a yɛfrɛ no Joe Wise ɛkɔgye adwa ɛtena mu ɛyɛ adwuma ɛde ma speaker sɛ speaker. Ɛna ɔmoto aba ɛwɔ E-Levy ho na ɔsan sɔre kɔtoo aba no bi. Ɛnam so ma ɛkɔfa a mente me ho ase ɛbae. Ɛnam so ma ɛkɔyɛ ntɔkwa. Ɛnam so ma bulo koraa ɛbaa mu. Na nea ɛbɛyɛ ne sɛ majority sɛ ɛne ɔmomfa asɛm no ɛnkɔ court. Nti ɛma ɔmo de asɛm no ɛkɔ court. Na ɛnora ɛna court tena ase anaasɛ ɛnam na court tena ase ebu asɛm no. Na court gye too mu sɛ yɛma mmara yɛ constitution no ɛma ho kwan sɛ Joe Wise otumi to aba no bi because ɔyɛ parliamentarian na ɔnyɛ speaker. Nti as far as sɛ ɔnyɛ speaker no deɛ ɔwɔ ho tumi sɛ otumi to bi na ɔsan kɔtena speaker akonnwa no so. Ɛno na yɛn minority leaders ɛne yɛn NDC foɔ no claim sɛ no ɛnyɛ saa na ɛteɛ. Na ne nyinaa mu nso no ɛberɛ a yɛ speaker firi Dubai baayɛ no ɔbɛma yɛnte aseɛ sɛ wotena speaker akonnwa no so a wontumi anto aba no bi. But agya yɛdeɛ yɛnim mmara no ɔmo n'anim mmara ɛna ɔmo kyerɛ sɛ Joe Wise yɛ court no approve sɛ Joe Wise etimi to aba no bi ɛma ne yɛyɛ sɛ ɛbɛyɛ a ɔmo betumi apase E-Levy. Na ɔdɔfoɔ wei na Metro TV ɛne president atwe nkɔmmɔ. Na president so edi to mu sɛ yɛ constitution no ɛma ho kwan nti adwumadie na court diiɛ no ayɛ frenchim sɛ ɛbɛyɛ a ɔmo betumi apase E-Levy. Nti Joe Wise ɛwɔ ho kwan. Nti sɛ Joe Wise wɔ ho kwan yi a ɔbɛtumi ato sɛ yɛbɛtumi apase E-Levy sɛ yɛntumi paase E-Levy ɛyɛ asɛnsɛdɛ. Na mmom deɛ a mente aseɛ ne sɛ wɔtumi to bio sɛ ɔntumi nto bio yɛ constitution na anya declare. But deɛ a mente aseɛ ne sɛ ɛdeɛ nti ɛna E-Levy so anya hwee na Ghana ɛnyɛ sɛ yɛni agyapadeɛ o. Nyankopɔn adom ɔman no agudie wɔ adom ɔman no agyapadeɛ bebree. Yɛwɔ gold, yɛwɔ bauxite, yɛwɔ silver, yɛwɔ diamond, yɛwɔ bauxite, yɛwɔ nneɛma bebree, yɛwɔ oil,
yɛsan wɔ petro yɛwɔ agudie bebree a nyankopɔn ɛde atom ɔman Ghana ebi wɔ mu baako man bi wɔ mu baako pɛ nso ɔmo de ayɛyie man bi wɔ mu mmienu ɔmo de ayɛyie man bi wɔ mu mmiɛnsa ɔmo de ayɛyie yɛdeɛ wadom yɛn ne nyinaa bi nso yɛ ho ɛkyerɛ yɛn sɛdeɛ yɛ president na wɔreba no wɔsi yɛ te sika so nanso ɛkɔm ɛde yɛn yes Ghana wɔ agyapadeɛ nanso ɛkɔm ɛde yɛn me nua dɔfo a wotie me sɛ ne ofuru Libya ne ka na obisa wo sɛ ofiri he na sɛ woyɛ Ghana ni a wɔsi ɛni kwan sɛ nka yɛ tu kwan deɛ ntia because we have resources we have plenty resources sɛ wakɔ school akɔ aburokyire aba a wɔbɛkyerɛ sɛ Ghana yɛwɔ agyapadeɛ paa nanso adeɛ ntia yɛ tu kwan paa adeɛ ntia yɛ hɔzere paa ne nyinaa ne sɛ yɛni competent leaders saa na mimi hu no because chairman wontumi etin ka kyerɛ sɛ wɔanya sika because ɔyɛ man na adan a otu gold Ghana yɛnso yɛwɔ yɛ gold yi a ɛmorofi 24/7 yɛde gold de bia deɛ bɛkye bia no yɛde plane ɛsesa gold yi ɛde kɔ aburokyire ɛsɛ yɛn diamond yi ɛde kɔ aburokyire ɛsɛ yɛn bauxite yi ɛde kɔ aburokyire ɛsɛ yɛn magnesium yi ɛde kɔ aburokyire ɛso Ghana is poor adan yɛtu gold ɛgya South Africa ɛnɛ kɔhwɛ South Africa adan yɛwɔ saa agyapadeɛ wei nyinara yɛni hospitals apapa yɛni akwan papa yɛni schools papa yɛntimo mpo ntua adwumayɛfoɔ ka di yɛkɔbɔ bɔsia nti e-levy mmom ɔdɔfo adwene ho e-levy no ɛna betumi ama yɛayɛ saa nneɛma no nyinaa na anya hwee no road minister abɛka sɛ aban ɛpɛ sɛ yɛ pass bill no na sɛ pass bill no a wɔde akɔyɛ collateral wɔde akɔhyia wɔwa nti wɔde Ghanafoɔ akɔhyia wɔwa na wɔagye sika na ɔmo asen abɛkyɛ adi na Ghanafoɔ yɛatua na sɛ kɔba no saa a wɔde kɔyɛ collateral no a deɛ ɛbɛba nie sɛ ɔmbɛ increase tax no ɛde ama yɛn sɛ na wotua 1 cedi a ɛsan sɛ collateral nti no ɔmbɛka sɛ ɔmo otum sɛ ɛbɛyɛ ebitumi ayɛ dɛ atua ɔdɔfoɔ wɔn mmiɛnkɔ tie asɛm a president kae na wahu sɛ mini torɔ na mmom ɔno nso agye atum sɛ Joe Wise court no deɛ court yɛɛyɛ no wayɛ adeɛ na Joe Wise etimi to aba no bi ɛma ne yɛyɛ ɛma no paase bail a ɛwɔ sɛ ɔmo paase wɔn mmiɛnkɔ tie president. Mr. President, I'm sure you've heard about this Supreme Court ruling concerning the controversy over whether or not the deputy speakers can vote. What do you make of the decision so far? Let me begin, first of all, by saying that as a rule, I've made it a point since I became president, as much as possible, not to comment on constitutional issues in the country. I think people who are students of our constitutional law, our constitutional jurisprudence, are very much aware of the role that I played when I was a barrister in helping define some of its basic principles of interpretation. And I think that now I become president, if every time there's a constitutional matter I'm heard to pronounce on it, it will give the impression that I'm setting myself up as what, some sort of rival Supreme Court. And I've been very reluctant to do that for that reason. I think the body that the Constitution has set up to be responsible for declaring
the meaning of the Constitution, interpreting and enforcing it, is the Supreme Court, is the judiciary, with the Supreme Court at its apex. And as a matter of good governance, it's better that that body, which has been given this exclusive power, is the one that is heard on constitutional issues. And that's the reason why I've not been open or vocal on constitution. But I think this one, I feel strongly that I should make some comment. Firstly, the noise that was generated on this, at the time I was extremely surprised, because as far as I can see it, and I think that the Supreme Court has confirmed it, the matters involved in this thing are open and shut. They're black and white. There can be no dispute about the issues that the gentleman took to the Supreme Court. It is there for anybody who wants to see. In Articles 102, Articles 104 of the Constitution makes it absolutely clear in black and white that the deputy speakers, I'm not speaking of the speaker, I mean the deputy speakers, when they're presiding, have the right to participate in the vote of the Parliament. The whole structure of the Constitution, and indeed, and I believe that would have been part of the reasoning of the court, all the legislatures of the world, where the presiding person is a member of the legislature, like our deputy speakers are, like the Speaker of the House of Representatives in the United States, or the President pro tem of the Senate in the United States, or the Speaker of the British Parliament. All of those have the right to speak because they are members of the Assembly. Our Speaker is expressly not a member of the Assembly. That's why he doesn't have the right to vote. In fact, he really ought not even to participate in the deliberations of the House. He's a referee, making sure that the debate is conducted properly and that the rules of procedure, the orders of the House are complied with. That's his role. But he ought, strictly speaking, not to be part of the proceedings of the House. That is not the case with the deputy speakers. And that matter is transparent on the face of our Constitution. Indeed, even the presiding members of our district assemblies, they have the right to vote. Look at the district assembly law, because they are members of the assembly. And once you are a member of the assembly, you're representing certain constituencies. If you are denied the right to vote, it will mean it is tantamount to denying the right of the people you represent to have a say in the decision of the assembly. That would not be right. So I couldn't understand what all of this furore and controversy that was artificially generated. We're being told that the decision of the court amounts to judicial interference in the work of Parliament. I'm not quite sure that the people who are saying this have actually taken the time to read the Constitution of our country. It says so in black and white. The legislative power of Parliament that is vested, of the state which is vested in Parliament, is subject to the provisions of the Constitution. All organs of the Ghanaian state, including me as the head of the executive, we are all subject to the teachings of the Constitution. There's no body in the Ghanaian state that is above the fundamental law of the land. It would lead to the very matter that we have striven so long to avoid, the concentration of power, of unregulated power in our state. We don't want that. We've had that experience before, and we brought about this Constitution in order not to allow that to reoccur. So I'm astonished about how much public energy has been wasted, I would say so with the greatest of respect, been wasted in an area, on an issue where there is so much clarity. And I'm happy that the court, and I'm sure as you're aware, the Supreme Court, when it is declaring the meaning of the Constitution, and it does so unanimously, that is the most emphatic way in which the court
can pronounce. And it is, I believe, a decision of 7 of the judges, and a unanimous decision declaring what the constitutional position is. I think we have an opportunity now to put this matter to rest and continue with the work of our parliament and the work of the ordering of our state. But as I say, I suspect that it is this peculiar position which we are with this very hairline majority in the parliament that has given rise to all of these disputations and people making claims that are completely beyond the teachings of the Constitution and our understanding. But now that the Supreme Court has pronounced, I think what is required is for the nation, all of us, to get to put that matter behind us and to do our work. To suggest that somehow or other the Parliament is beyond the scrutiny of the Supreme Court when issues of interpretation is to suggest that Parliament is a law in itself. The whole principle of judicial review was developed by the judges, both in America and in England, to be able to check the activities of Parliament. Indeed, in our own country, the first major constitutional case which looked at the work of Parliament was in the case Tufo and the Attorney General, where the act of Parliament, the decision of the Parliament to subject the then Chief Justice, the late Frederick Kwesi Apalu, to a vetting process in Parliament, had been expressly forbidden by the Constitution. And that is the reason why Dr. Marco Tufo, the late Dr. Marco Tufo, unfortunately late, took the matter to the Supreme Court. And the Supreme Court made it quite clear that all the activities of all the institutions of our republic that impugn, that violate the Constitution, are subject to the powers of the court and to the declarations of the court. Me, I want to repeat it, President, head of the executive, I am subject to the Constitution and to law. I cannot set myself above it. Everybody has his remit, but those remits are subject to the operations of the Constitution. And I'm happy that the Constitution has been so declared in such an emphatic manner by the Supreme Court. Let's support the Supreme Court to continue to do its work. And I'm hoping that I'll not have an occasion again to pronounce on constitutional matters. Thank you very much, Mr. President. Thank you very much indeed. Yeah.